Hello there, good morning and many thanks for joining us. Thank you. This is Lifestyle Wednesday with me, Wamboy Ngati, and now today we get to discuss one of the things that is affecting our society so much. The other day we had Olympic runner Agnes Tirop killed. She said to have been killed by her partner. So we get to discuss abusive relationships today. Now, statistics show that over 30% of female homicide victims are killed by a partner or an ex-spouse. So today, let's discuss abusive relationship. What is causing all this? What is going wrong in our society? So talk to me on our SMS line 0791 300 105, and of course on our social media platforms, which are Facebook DigiTV Kenya, YouTube DigiTV Kenya, as well on Twitter @DigiTV KE. Now, to start us off today, relationship abuse is a pattern. Is actually a pattern of abusive and corrective, or rather a coercive behavior used to maintain power and control an intimate partner. Now, when someone uses abuse and violence against the other partner, it's always a part of a larger pattern control. Now, when there is abuse in a relationship, it really causes great harm, especially in a person doing if the person doing actually the abuse isn't prepared to take responsibility for their behavior, or rather even they are not ready to seek help. Now, before we go too far, I went out to the streets, to the people, and they gave me views on the causes of these abusive relationships, and this is what they had to say about it. Naona chenye inachangia sana watu kwa kupigana katika manyumba, naona simu ndio inachangia sana. Unapata mimi kama ni mtu anduthi ama mtu yeyote, kama ni simu akifika kwa nyumba yake, akifika kwa nyumba simu yake hataki iguzwe na bibi yake. Bibi yake akinguza inakuwa ni fujo. Juu ukapata mtu ashatumiwa kama message, mtu akisoma message ya mtu mwingine, hiyo ndio naona inasumbua. Dem anakuwa anataka pesa lakini hana hizo do. Unaona, na kuna chali fulani anajua huyu msee ako na do, so inabidi ni kuamilia hapo juu najua chenye na benefit kutoka hapo. Hapo ndo inaenda ninaingia kwa hiyo relationship yenye ni mbaya, then finally unajua hapo hakukuwa na mapenzi. Unapata juu nimekukula sana do zako, at long last najua tu kuwa tunapendana, hapo ndo unapata either umeniua ama nimekuua. My name is PB. Hakuna kitu kama abusive relationship. Ni wewe mtu ameamua tu, anaona kwa shida lakini anaamua kae hapo, like anaona future yao msee but anaogopa challenges zake. Unaona? Na abusive relationship naweza sema mostly na kama na men wako na like other aspirations kwa mind. Like yeye anajua ataki you dem lakini anataka tu kukaa naye. Wewe mlianzana tu vizuri, mkaanza vizuri hiyo story na kukua in a relationship, then after situation ama after addition of time napata mnaanza hiyo kupigana, hiyo kuletania ngori, unapata hamsikizani simply because of communication. Ye pengine humuamini na yeye hakuamini. Hiyo story yenyewe hainibambi. Reason being, inaweza kuwa uko in a relationship na mtu lakini huyo mtu haelewi feelings zako, haelewi needs zako, yani as in you don't understand each other. So that is one of the reason inaleta those abusive relationship. Kuna ile kitu inaitangwa love na kuna kitu inaitangwa attraction. Sasa wanaume wengi pengine wanafuatanga attraction. Attraction ni kusema nimekupenda pengine juu uko na figa, nimekupenda pengine wewe ni brown, nimekupenda pengine wewe ni size yangu, uko na umbo langu. Unajua kila mwanaume kuna zile qualities anatafutanga kwa dem. Hiyo ndio inaitangwa attraction. Lakini love ina grow pole pole. Siku hizi ni very hard kuona watu wakiwa kwa relationship na wanapendana wako na ile love. Wengi ni wale hiyo sasa kuadmire, hiyo attraction. When you realize that the person wants you to change yourself so that they can be happy of the way you are, yet you can't change yourself for someone. It becomes abusive when they want you to change yourself to become who they want you to be. Yeah.
bwana uko na pesa, ulikuwa na pesa hapa nyuma, na mwisho tena upate shida, pesa siishe, unakuta sasa ukombi unaanza, bibi anatoka nje. Kuna madem pia wanakuanga abusive kwa relationship. Like anakuplay too hard to get, like anataka kukaa na wewe but anasikia kufuata ile pesa. Unaona? Pesa ni sabuni ya roho. Anasikia kufuata ile do but anasikia kukaa na wewe. Sasa time ameenda kufuata ile do, hiyo ndio time anakuanga abusive. Everyone wants money. So you expect if you're dating someone, you should be doing so this and this and this. So money is a big issue in communication. And a lot of cheating. Lakini unajua shida ni moja. Demu anaweza pretend anakupenda, lakini all of a sudden mkiishi after kama miezi 3 4 zinaanza sasa kuwa yule true. Yule sasa mdemu mwenyewe. Wacha hivi alikuwa ana pretend mademu siku hizi wengi ni hypocrite. Ana pretend anakupenda, kumbe ni waleti yako anafuata. Mkishapendana after 2 months anaanza sijui nitumie, sijui ni promote, sijui nini, sijui nipeleke lunch. Anajikompea na venye demu fulani anafanyango na chali yake, na yeye pengine hauna hiyo uwezo. Inabidi hata aanze kukucheza, pretend tu anakupenda lakini pengine anakucheza. Pia men are also hypocrites because you find out that mkianza relationship that man is a king, yani atakupea kila kitu yenye unataka, but as time goes by that man changes, and he becomes himself, the real him. So acha kusema ati ladies are hypocrites, pia men are also hypocrites. Most of them wanakupenda because you're beautiful, then after wamekaa na wewe, after they get what they want maybe, then they dump you. Inaweza kuwa huyo mtu hakusupport in what you want. For instance, unaweza kuwa unataka maybe pursue education, kuendelea na masomo, but that guy yani hataki umshinde, unaona? So that hiyo inakuwa another problem. Now, where do we go wrong? Is anyone neglecting responsibility? Apparently, some in the streets think so, and they think that assumptions and expectations are some of the things individuals in relationships have, which they should not be having. Watu young wanafikiria ya kwamba ndoa ni rahisi, na wanafikiria ya kwamba wakiingia kwa ndoa hakuna mashida, of which hakuna mahali hakuna changamoto zake. Kwa ndoa lazima kuwe na changamoto zake. Cha muhimu sio ati changamoto, cha muhimu ni wewe mwenyewe utaweza zichukua changamoto zile vipi na utazimaliza vipi. Watu hawataki kuongea ukweli, hawataki kuwa trusted na ule mtu mwingine, hawataki kuwa yani trusted, try kuongea ile ukweli. Kama kuna mtu alikuwa mahali utaki kusema, bado wewe unadate mtu na bado uko na mwingine. Hiyo ndio moja naona inachangia. Unataka kukua na mpango mwingine, lakini unafichia huu mwingine. Kwa hivyo kama umekubali kuoa, poor communication ama lack of communication. Watu ukiona bwanako ako na tabia fulani, wewe huna hiyo nafasi ya kumkosoa. Wewe ukiona bibi yako ako na tabia fulani, huna hiyo wakati wa kumkosoa. Hiyo inajenga kitu ndani ya roho ya mtu ambayo anaiweka ndani yake. Sasa kila wakati ako na hiyo chuki na maumivu ndani ya roho yake. Sasa wakati atapata nafasi atafanya kitendo kilicho kibaya. So cha muhimu nikipata mke wangu ako na kasoro, niwe na huo wakati wa kumrekebisha. Nikipata mke wangu pengine hanipei chakula ya mapenzi vizuri, pengine ningemweleza njia ambayo mimi mwenyewe ningetaka nipewe, kwa sababu ile kitu inasababisha pengine hiyo kupigana kwa ndoa ni kutotoka nje ya ndoa. Mbona wanaume tunatoka nje ya ndoa? Ni hiyo. Now, before I go for a break, can I just give you 4 assumptions that people out there in the streets, especially those who did not want to be on camera, actually talked to me about it. They were able to give their views, and they give me some of the assumptions people assume in relationships, which they should not be assuming. So one of them is that things are okay as long as there aren't any big problems, such as addiction, adultery, or abuse. So well, one of them said that's
a great mistake and assumptions that people make in relationships. And they said that once there's a problem, whether it's little, whether it's, you know, a huge one, it's good to always sit down and talk about it. So the other one is that my spouse knows that I love him or her, and I don't need to say it regularly. So actually one of the ladies out there in the street said, I need to be told every day that I am loved. So men, hear that. And it's the same also for women, telling your, you know, your spouse that you love them now and then, and not assuming that they know you love them. Yes, they know, but you need to always remind them. Now, the other thing I collected is that my partner must have the same emotional needs and communication style as I do. Well, you two come from two different backgrounds, so there is no way that you will have the same style of communication, you know, the same feeling as far as emotions are concerned. You know, there's something that makes you angry and doesn't make the other person angry. So most likely you will find yourself emotionally abusing each other, because you will be expecting the other person, you know, to have the same feeling as you are. So the other one is that I know my partner is feeling I just read that. So the other one is that I know my partner will always bring me gifts. This was a lady, and she talked about the love languages. So you will find yourself having you know, maybe one person loves gifts, the other person loves acts of service. So you find yourself being excited by different things. So they said that it's also good to like understand your partner and understand the kind of things they want as far as love language is concerned, and be able to know what makes them happy. What can I do to, you know, in case they are sad? What do they love doing to make them, to change their mood from being sad to being happy? Now, when we come back, we will get to listen to people's personal lives experience as far as abusive relationships are concerned, and also good to know why people do remain in these abusive relationships. So we will get to know why do they remain in these abusive relationships. They know it's abusive, but they still remain in the abusive relationships. And of course, people will be sharing their personal life stories on how their experience was with their ex-spouses. So we'll be right back. Keep texting me on our social media platforms as well. They are open to conversation, to interaction at DGTV Kenya on our social media platforms, that is YouTube and Facebook, and on Twitter at DGTVK. We'll be right back. Afri-Organic Poultry Farm is the answer to your poultry farming needs. We offer training on various topics including feeds formulation, profitable breeds, brooding management, vaccination, disease management, poultry house construction, incubation and market. For just 2,500 shillings, be trained on the best practices of poultry farming and earn huge profits from your farm. The training is for all poultry farmers and those intending to venture into poultry farming. To book a chance for training, text the word training to 0720 653 303. We sell a day old, 1 week, 2 weeks, 3 and 4 weeks old chicks, fully vaccinated against Marek.
We also offer vaccination for 1 month free of charge and free consultations to buyers of over 300 chicks. We are located in Kamulu, Nairobi County. For more information, text or call us on 0720 653 303. Afri-Organic Poultry Farm, for curry kienyeji chicken. You should ask yourself, what is the purpose of this relationship that I am in? Man was made naturally and spiritually productive by God for a purpose. I have my blessing. I have my healing. I have my greatness. I have my power. And it's all inside of me in Christ. Uzuri Institute trains you to be a professional, an entrepreneur, and job ready. We offer quality, affordable education. Register for our current intake by calling us on 0723 560 867. Uzuri Institute, shaping careers, directing purpose. Welcome to Uzuri Institute. Yay! Jambo mtazamaji wetu wa DGTV, karibu katika kipindi cha Jamvi la Lugha. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumamosi na hasa tunaangazia wale wanafunzi ambao kwa sasa wako shule za upili pamoja na yule ambaye anapenda Kiswahili. Kinakueleza, kinakuelimisha na kukumbusha zaidi kuhusu lugha ya Kiswahili. Ila inamaanisha kuna maana tofauti za neno ila. Ila inamaanisha tashihisi, kuvipa viumbe sifa na uwezo wa kufanya na kutenda. Katika Jamvi la Lugha DGTV, hapa ndo nyumbani ya lugha ya Kiswahili. Mimi nilikuwa na bibi ngalau anaonekana alikuwa kwangu kama mwenye anataka pesa, lakini vile siliisha kidogo kidogo nikakuwa na stress, hata nikaanza kukunywa, akaamua kutoroka. Niko na friend alikuwa kwa abusive relationship. Saa zote alikuwa anapigwa, akiitishwa huyo chalido hakuwa anampea. Sasa unaona jamaa kuwa ana take responsibility, ndo alirealize hakuna mahali naenda na huyu msee. Sasa yeye akajikata. Sikuwa na amani kwa sababu nikikuja na 50 anaona hiyo pesa ni ndogo na nilikuwa nakuja kama na 500. Sasa naona kama nimetoka nje, lakini nimehustle nimepata hiyo. Communication was the problem apparently. Ile kitu ilikuwa shida sana ni simu, hakukuwa na shida nyingine yoyote. We were not understanding each other. Abusive may come in different ways. It may be physical, emotional, including manipulation, verbal, sexual, or even financial. Either way, all forms of abuse affect the well-being of any individual whosoever.
na ups and downs kwa marriage. But sasa abusiveness isikam kukua point. Ups and downs inafaa kwa financially ama health wise. Hizo ndio up and downs inafaa kwa marriage, like hata kwa relationship. But ikifika point tunaabisiana kumaanisha kuna interest umepata mahali. Unaona? But sasa unaona juu tuko married hauwezi niachilia. By the mimi naweza sema marriage by the government inafaa kupasisha uangalie ina point like mtu anaweza divorce anytime, kusikuwe na papers. Unaona? Kusikuwe na story na papers. Divorce ikuwe anytime, like mimi naweza divorce hata sasa nikitaka. Unaona? Juu unaona maybe niko kwa abusive shit yenye sitaki happen. Unaona? So like kitu ufanya watu wakae, mimi huona ni kama kuna wale wa kunyonya msee, unaona? Na tamaa tena juu kuna kitu yenye nataka kubenefit kutoka kwako. Sasa unaona hapo naenda kukua kwa hiyo abusive relationship juu kuna kitu yenye nataka kutoka kwako. Juu kama ningekuwa na hiyo uwezo ya kujisimamia singekaa kwa hiyo relationship. Mtu mwenye Mungu amekupangia tu hata upige yeye hawezi enda. Lakini kulingana vile Kenya ya sasa inaelekea pengine vituko vinaweza sidi. Juu anaona umeingilia na ukame imekuingilia, batusi imeingia, kwa sababu kama huna pesa hakuna raha. Na kulingana na uchumi wa Kenya vile huko COVID ilikuja karibu, juu wezi tusi tu mtu atakula matuzi. Now, I would like to say this. Relationship abuse is not caused by alcohol, drugs, stress, anger management problems or provocation. It is the perpetrator's choice, to be abusive. It's their choice to be abusive. Let nobody tell you you provoked me, you did. You're just abusive. And it's a decision that the person makes, to harm their partner. The outcomes of surviving abuse are extremely harmful. Anxiety disorders, depression, post-traumatic stress disorder, chronic pain, suicidal, you become suicidal. You even attempt to commit suicide some of these times, and all these things affect the mental health of anyone. Now, how can one recover after an abusive relationship? We had, people advice in the streets, some saying, and we actually had one woman sharing her story of her being in a marriage for 22 years with so many kids, but they have lived in peace. And as well, people in the streets were advising on what can you do if you're in an abusive relationship. What can you do? What's the step to take, because it's there. And instead of people staying in one room in one house and then killing each other, so what can we do? Let's listening to the people's views. Nimekaa kwa ndoa miaka 22. Na hiyo ndoa yangu hatujawahi kupigana. Hamutakosana na mtu kabla haujamkosea. Unawezaje kukosana? Mimi nitoke huko nikwambie dada, umenikosea na hujanikosea. 22 years. Lakini kuna yale kidogo mnanini alafu mnazungumza. Kidogo ilikuwa, lakini si kidogo ile, yani hata yenye mnaweza hata kukaa na mkasirikiane kama hata wiki ama siku mbili. Hapana. Ni ile tu unaweza kuwa umekosana na mtu kufika, yani labda mmekosana mfano jioni tu kama hapo. Kufika kesho hamna mashida na mwanaume. Yeye akiondoka mko sawa. Mimi miaka hiyo yote mwanaume hata kunikuza ati ananichapa, hiyo nitakuwa namdanganyia hadi saa hii. Na tuko na yeye watoto, si tutoto. Hata kila mtu anashangaa, hii ni kweli mlijaribu? Kama ni watoto karibu 8 huko na mjakosana. Ni watu waketi, waongee, waelewane. Mtu anatoa maoni yake. Wenye huyu anamkosea, huyu mwingine anamkosea. Wakisa keti chini, wanaweza ongea waelewane na hiyo vita inaweza isha.
Wengine wanatusiana mbele ya watoto. But people should stop being used to chatting on the phone and everything. You should be meeting one-on-one, you talk, you understand each other, and you accept each other the way you are. A relationship is a journey with an objective of marrying each other. A relationship is a period or a time whereby you should know your partner's weaknesses and the strength. And you try to help each other so that you can enhance hiyo mapenzi yenu ikuwe mzuri. Kwa hivyo, kwa relationship, young people should take time before they marry. Maybe they have good relationship. They try, kama wewe unaona huyu rafiki yako hana mienendo mizuri, umurekebishe. You try to strengthen her life. Na yeye mwenyewe atry kukurekebisha mahali unaenda kobo. Hiyo itasaidia wakati mtaoana, mtaishi vizuri kwa sababu mmekuwa kwa relationship, mmekosoana, mwajuana, anajua udhaifu wako na yeye wajua udhaifu wako. Mbona abuse mse in the first place na unajua like muli tend kubond kwa relationship fulani, unaona? Mbona sasa act like ati unaanza kwa abuse mse na ni ako na right za kutoka aende, unaona? Love by the si kapingo ati mmefungiwa hapo hivyo, unaona? By the love iko kila mahali. If you see things are not working out well, you don't have to wait tukae hapo mpaka ile siku utanyongwa ama utoliwa. At times it's good to you break the camp and advance, utakosa mtu mwingine. But again it's also good to try, ujaribu kumlearn, kumunderstand. But ikikuwa so hard, just go. Don't kill yourself. It is not a must, just live. Kenya sana sana hii government yetu waangalie sana mwanarika, young people, na wa provide job opportunity. At least mtu young kama mimi nikiwa na job mali naingiza do yangu, sitakimbizana na mwanaume ama nienda kukua kwa abusive relationship ati ndo nipate pesa. Wacha mtu alilale na mtu mmoja, sababu Mungu alisema utamuacha babako mamako uende mkae na huyo, ama mshikane na huyo na mjenge familia. Kwa nini unamfanya hivyo? Kwa nini unajificha? Kwa nini unataka kukua kinyonga katika doa ama katika mapenzi? Wachana na hiyo. Kama humtaki mwambie mapema, I don't like you, I don't love you. So at times, yeah, I also think it's spiritual. Actually watu wanahitaji maombi. Because hakuna venye mtu mmekaa na yeye amekuzalia your parents, but you end up killing that person. It's not normal. Unahitaji maombi. Well, you've had the people's advice out there on the streets, you know, and people with a history of abusive relationships tend to exhibit certain predictable behavioral patterns underlying emotional needs and cognitive distortions. Now, well, you've had one of them say that or rather, prayer is the key, which is very good. Therapists also have a vital role in helping them to identify these patterns and their underlying causes. After they identify, at least they can be able to, you know, help and advise these people on the way forward and, you know, the next course of action. Well, that was our Lifestyle Wednesday today. Watch out for next Wednesday. I have a lot lined up for you. Thank you so much for joining. Keep interacting with me on our social media platforms. Keep the conversation going at DGTVKE, that's on Twitter, DGTV Kenya on YouTube and Facebook. So thank you so much for those of you. You can see somebody here was saying mimi hata niliachwa kitambo, but well, it is well with us. So thank you to those of you who sent your comments. Thank you so much for joining us. See you next Wednesday, same time, same place. My name is Wambui Ngatia.